When you are ready, tell me. Start. Yeah, ready, sir. Pinhole surgery is the latest treatment or called pinhole pupilloplasty. In this, we can avoid many cases of eye transplantation or corneal transplantation. Basically, when you are using the word corneal transplantation, you are taking from a dead person the cornea and putting it in place for the living patient. Now, many patients are there with scar in the cornea, cut. The front window of the eye is called the cornea or corneal opacity, big white opacity, or the patient's front window is conical, like a conical cornea or called keratoconus. Many cases like these need eye transplantation. Today, we have brought this technology called pinhole pupilloplasty or pinhole surgery. The advantage in the pinhole surgery is we make the pupil, which is the brown structure there which you are seeing in my eye, like a pinhole. So, immediately the patient can see. These patients don't need transplant. Transplant has its own problems like rejection. They'll be putting on medication for 2 years to prevent rejection. Other complications are there. All these are neutralized with pinhole surgery. In pinhole surgery, the principle is simple. The peripheral rays of light are blocked and the rays of light only go through the central 1 to 1.5 millimeter. So patient sees distance and near without glasses. Another big advantage in pinhole surgery is we are fixing it by this technique called 4-throw pupilloplasty sutures. These sutures are permanent. They need not be removed. They are not absorbable. So once it's fixed, the patient does not have any problem by and large till the end of life. In India, we have 1.2 to 2 crore blind, out of which 55% is because of cataract. Now, in this, the remaining can be because of corneal damage or the front window being damaged, diabetes, so many other conditions. Many of these, like corneal damage, etc., need transplants, and many of these can be avoided. We don't say that in every case you can avoid, but yes, if you can work both transplant and pinhole like this side by side, then those which require transplant only will do it, and those who require pinhole can be done pinhole, and those cases can be avoided with the transplant surgery. So all in all, let's remember pinhole surgery or pinhole pupilloplasty instead of corneal transplantation. Anyways, in a nutshell, again I am repeating, this is the latest technique in the world, first time which we have done. Okay? Now, pinhole surgery instead of doing eye transplantation or corneal transplantation. So, yaar kitte severe cut irukku, kan cut irukku, opacities irukku, keratoconus நம்ம சொல்ற conical cornea irukku. இது எல்லா patients ko we can avoid eye transplantation and do pinhole surgery. But remember one thing, suppose யார் கிட்ட opacity central இருக்கு full, அவனுக்கு நம்ம transplant தான் பண்ணணும். Because I need light to go inside. இப்போ பாரு இது centered இல்ல, light goes through the hole. நீங்க picture பார்க்கலாம், light உள்ள போறது through the side hole. But suppose some cases are very bad, அதிலே நம்ம transplant பண்ணணும். No doubt about it. But many cases we can avoid it. ஏன் நம்ம இது பெரிய press conference கூப்பிட்டேன் நான், because this is first time in the world நம்ம இதை பண்றது where we are doing pinhole surgery instead of eye transplantation. And we personally called Mr. Mani. Sir, எப்படி அடிபட்டுச்சு சார் சொல்ல கொஞ்சம் சார். Make him sit next to you. Make him sit next to you. Sir, எப்படி அடிபட்டுச்சு சார் சொல்லலாம் கொஞ்சம், நீங்க கண்ணு எப்படி அடிபட்டுச்சு சார்? Sir, Tuesday morning 7:30 I will reach the ground actually. First game முடிஞ்சது, second game play பண்ணிட்டு இருக்கோம் shuttle. நான் front, another person back side. Doubles யா? Doubles. Actually அவர் என்ன ஆயிடுச்சு, நான் front ball வரப்போ I see the ball and அடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன். அவர் ஒரு 3-4-5 ஃபீட்லேருந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த பால் அடிச்சுட்டு இப்படி அடித்தார் இந்த ஆங்கிள். அந்த ஆங்கிள் அடித்த உடனே அந்த பால் அப்படியே பால் அடிச்சுட்டு அந்த நான் பெக்ஸ் போட்டிருப்பேன், விளையாடுறதுக்கு தனி பெக்ஸு, அந்த பெக்ஸ் ஒடிஞ்சு தூள் தூளாக போயிடுச்சு. தூள் தூளாக போன உடனே வித்தின் செகண்டு டார்க் ஆகிடுச்சு. உடனே என்ன பண்ணேன், கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஒரு புகை மண்டலமாக இருக்குது, எதுவுமே தெரில, அவ்வளோதான். உடனே சன்னுக்கு கால் பண்ணி தாம்பரம் அகர்வால் போனோம்.
இமிடியேட்டாக இங்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இங்கே வந்து சார் கேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thanks. Okay, please, sir. So understand now. One more problem I tell you in this sport injury நம்ம சொல்ற எக்ஸாம்பிள்ல squash very fast game. Squash என்ன இருக்கு? opponent same courtல இருக்கு. அடிபடலாம். So there are many cases like this. This is okay. Knife injury இருக்கு. Knifeல யார் கட் பண்ணுது? சண்டை போட்டுச்சு, சண்டை இதுல ப்ராப்ளம் வரலாம். But more important is some people are born problems. Means conical cornea. யார்கிட்ட corneal அப்படி இருக்கு conical மாதிரி. யா corneal opacity இருக்கு, scarring இருக்கு. இது எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் through this pinhole surgery. Okay? Please be comfortable.